Hello everyone, welcome to all 11th standard students. I am Ramteki S, working at Sadhguru Gadge Maharaj College Karad. Subject Biology. From this biology, today we are going to start here chapter number 1, that is living world. Okay, so before going to start this living world, first of all, we need to understand here what topics to be learned in this chapter. So the first one is introduction, another one is basic principles of life, herbarium, botanical gardens, museums, zoological park, biodiversity park, and key. These are the sub points which is given in this chapter. So see again here, this is particular topics which we discuss in this chapter. So today's we are going to start here living world. So students, before going to start living world, first of all we need to understand here what exactly the meaning of living. So we know that our whole earth made from particular two main components. That two main components such as biotic components and abiotic components. So the biotic components, here is all living beings at all levels of organization of living forms. So in particular biotic components means it all the living organism, for example of plants, animals, human beings, as well as all type of microorganisms. These are called as living organisms. And then abiotic components, here is all living or the non-living things like soil, water, air, minerals, chemicals, then physical things as well as materials and also objects, etc. These are the abiotic components, or it is also called as non-living things. Okay, so whole these particular non-living things as well as living things, from these both our whole world are made. Okay, so students, again we need to understand here basic principles of life. Here is why we need to understand basic principles of life, because the variety of and diversity presented by the living forms are several hundred times greater than those of the non-living things. म्हणजेच काय म्हणणार आपण की ऑन आवर अर्थ different or the wide variety as well as diversity of living organisms are found. So as well as non-living things also found or present. At that time we need to understand what difference between living things and non-living things. So म्हणून त्यासाठी इथं काही बेसिक असं प्रिन्सिपल्स आहेत आपल्या ह्या चॅप्टरमध्ये की ज्याच्या थ्रू आपण लिव्हिंग थिंग्सला डिफर करू शकतो नॉन लिव्हिंग थिंग्समध्ये. ओके, सो वी लेट अस स्टार्ट हिअर बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ. म्हणजेच लाईफ मीन्स लिव्हिंग थिंग्स. लिव्हिंग थिंगचं बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे, कुठले असे मुद्दे आहेत, कुठले असं कॅरेक्टरिस्टिक आहे की ते शो करतात हां दिस इज अ लिव्हिंग थिंग्स. ओके, सो द फर्स्ट इज मेटाबॉलिक or the metabolism, another one is growth and development, then another one is reproduction, then aging, death and irritability. Okay, so these are the basic characteristics. From these basic characteristics show the living things. Okay, so let's start one by one. So what is mean by metabolism? So students, we understand here metabolism.
So this metabolism shows a catabolic process as well as anabolic process. So what is the meaning of metabolism? So the breaking down of food molecules and making down of न्यू मॉलिक्युल्स. म्हणजे मेटाबॉलिझम प्रोसेसमध्ये काय होत असतं की फूडचं ब्रेकडाऊन केलं जातं. त्याचबरोबर आफ्टर ब्रेकिंग डाऊन फूड मॉलिक्युल्स इन आवर बॉडी देअर इज अ न्यू मॉलिक्युल्स आर प्रेझेंट और न्यू मॉलिक्युल्स आर फॉर्म. दिस प्रोसेस इट इज नोन एज मेटाबॉलिझम. त्याला काय म्हणत असतात? मेटाबॉलिझम. So here is the definition are given, the sum total of all type of chemical reactions. म्हणजेच all type of chemical reactions जे आहे त्याचा टोटल सम जो आहे ऑकरिंग इन एन इंडिव्हिज्युअल. प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलमध्ये केमिकल रिॲक्शन डिफरंट टाइप ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स आर परफॉर्म. So due to specific interaction among different type of molecules in the interior cells, after performing chemical reaction our body develop or perform or produce different new molecules in our cells. That process it is known as metabolism. Okay, so again here is a metabolism in shortly breaking down of food material and making a new molecules. This process it is known as metabolism. तर आफ्टर मेटाबॉलिझम प्रोसेस आर बॉडी ॲक्टिव्ह फॉर व्हॉट? टू परफॉर्म ग्रोथ, मुवमेंट, डेव्हलपमेंट अँड रिप्रोडक्शन इट्सेट्रा. ओके, म्हणजेच आपली बॉडी ॲक्टिव्ह होत असतं किंवा ऑल ज्या ॲक्टिव्हिटीज असतात ह्युमन बिईंग्समधील म्हणा किंवा लिव्हिंग थिंग्समधील, त्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या ॲक्टिव्हिटीज परफॉर्म केल्या जातात. ओके, so next see here the picture. Here is a metabolic reactions are performed doing here, and after doing this metabolic process here is a new particular molecules are formed, or these new molecules are formed in our body, for example of in our cells. Okay, so next slide here is, so this metabolism are of two types. First one is catabolism, another one is anabolism. So what exactly the meaning of catabolism and anabolism? So the first one is catabolism. It is breaking of molecules such as respiration and digestion process. So the breaking down of food molecule, that process it is known as catabolism. So this process done रेस्पिरेशन ॲज वेल ॲज इन डायजेशन. तर रेस्पिरेशन प्रोसेस आणि डायजेशन ह्या प्रोसेसमुळे आपल्या बॉडीमध्ये कॅटाबॉलिझम ही प्रोसेस काय होत असते? परफॉर्म होत असते. ओके, देन अनदर वन इज ॲनाबॉलिझम. इट इज मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्युल्स. तर ही जी प्रोसेस आहे ॲनाबॉलिझमची ही कशी आहे? न्यू मॉलिक्युल्स परफॉर्म करणे सच ॲज फोटोसिंथेसिस. ओके, देन नाव सी हिअर food molecules. After taking food molecules, catabolic processes takes place. This catabolic process, here is a different type of chemical reactions are performed. After chemical reactions our body make a new molecules. These new molecules help for the performing different type of processes. Okay, then this particular metabolic process is not takes place in non-living things. Okay, non-living things मध्ये मेटाबॉलिझम प्रोसेस हे परफॉर्म होत नाही. So another basic principle is growth. So this growth is particularly show in all living organism as well as in non-living organism, but differ are show here. This differ is we show extrinsic as well as in intrinsic. Okay, so intrinsic means inside in our body. This growth show in inside in our body, that is the intrinsic, and extrinsic means the growth show in outer side, that is known as extrinsic. So see, let us understand what exactly the meaning of growth. First is it is increase in number. ग्रोथमध्ये काय शो होत असते? नंबर हा इन्क्रीज होत असतो अँड मास ऑफ सेल, सेलचा नंबर इन्क्रीज होत असतो, त्याचबरोबर त्याचा मास हा इन्क्रीज होतो बाय सेल डिव्हिजन प्रोसेस. सेल डिव्हिजन प्रोसेस थ्रू
जी ग्रोथ शो होत असते त्यामध्ये सेल्सचं नंबर आणि मास हा काय होत असतो, इन्क्रीज होतो. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव द कॅपॅसिटी टू ग्रो. आणि संपूर्ण जेवढ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये कॅपॅसिटी असते कशाची, टू ग्रो, म्हणजे ग्रोथ डेव्हलप होण्याची कॅपॅसिटी असते. ग्रोथ ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल ऑर्गॅनिझम हॅज टू कॅरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन बॉडी मास, अनदर वन इज इंक्रीज इन नंबर. तर बॉडीचं मास हा इन्क्रीज होत असतं, त्याचबरोबर बॉडीचं जे नंबर ऑफ सेल्स आहेत त्यासुद्धा काय होत असतात, इन्क्रीज होतात. त्यावरून आपण म्हणतो आहे की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे आहे त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये ग्रोथ ही शो होत असते. ओके, परंतु ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये ही जी ग्रोथ शो होते ती कशी असते, इंट्रिन्सिक असते. इंट्रिन्सिक म्हणजे इनसाईड बॉडीमध्ये ही ग्रोथ डेव्हलप होत असते. आणि ही जी ग्रोथ आहे ही ग्रोथ इरिव्हर्सिबल असते, ती कधी रिव्हर्सिबल होत नाही. एकदा त्याची ग्रोथ झाली ती कधी कमी होत नसते. ओके, त्यामुळे त्याला काय म्हणत असतात, इरिव्हर्सिबल. देन नाव सी हिअर, नंबर ऑफ जे सेल्स आहेत ते सेल डिवाइड होत असतात बाय सेल डिव्हिजन प्रोसेस थ्रू. सेल डिव्हिजन प्रोसेस थ्रू सेल डिवाइड झाल्यानंतर त्याचा जो नंबर आहे सेलचा तो इन्क्रीज होणार. सो सी हिअर, इन्क्रीज द नंबर ऑफ सेल्स अँड देन ऑल्सो increase the mass of cell. So this is the growth of living things. Okay, then now another one is, see here, in plants growth occur continuously throughout their lifespan. तर प्लांटमध्ये जर आपण बघायला गेलं त्याची जी ग्रोथ आहे प्लांटची ती कंटिन्युअस होत असते केव्हापर्यंत, थ्रू आउट देअर लाईफस्पॅन. त्याचे जे लाईफस्पॅन आहे त्या होल लाईफस्पॅनपर्यंत प्लांटची ग्रोथ ही काय होत असते, इन्क्रीज होत असते कंटिन्युअसली. Then what about in animals? In animals growth is only up to a certain age. तर ॲनिमलमध्ये जी ग्रोथ आहे ती एका सर्टन पिरियडपर्यंतच ती एज ग्रुपपर्यंत होत असते. ओके, देन हाऊ युअर सेल डिव्हिजन ऑकर्स टू रिप्लेस्ड लॉस्ट सेल्स. ओके, सो सी हिअर, दिस इज अ प्लांट. सो दिस प्लांट्स कंटिन्युअसली ग्रो from throughout their lifespan. And here animals growth is only up to a certain age period. Okay, after age period the animals does not show its growth. Okay, then unicellular organism also grow by cell division. तर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम जे आहे ते सुद्धा त्याची ग्रोथ जी आहे ती डेव्हलप करत असतात, शो करत असतात बाय सेल डिव्हिजन प्रोसेस. देन अनदर वन इज नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट्स. मग आता काय हे झालं, आतापर्यंत लिव्हिंग ऑब्जेक्टबद्दल किंवा लिव्हिंग थिंग्सबद्दल बघितलं आपण. आता नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ शो करतात, परंतु ही जी ग्रोथ असते ती कशी असते, एक्सट्रिन्सिक प्रोसेस असते. म्हणजे आउटर सरफेस हा इन्क्रीज होत असतो, त्याचा मास जो आहे तो इन्क्रीज होतो, परंतु इंटरनली त्यामध्ये काही कसलीही ग्रोथ ही डेव्हलप होत नाही, शो होत नाही. ओके, त्यामुळे फॉर एक्झाम्पल माउंटेन, बोल्डर, सँड, माउंट्स एटसेट्रा हे जे पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट्स आहेत यामध्ये ग्रोथ ही शो होते, परंतु ती जी ग्रोथ असते ती कशी असते, एक्सटर्नली असते. फक्त आउटर सरफेस हा त्याचा काय होत असतो, ग्रो होत असतो. सो ग्रोथ कॅन नॉट बी टेकन ॲज डिफायनिंग प्रॉपर्टी. त्यामुळे ग्रोथ ही जी आहे ही डिफायनिंग प्रॉपर्टी नाही. ओके, सो ग्रोथ कॅन नॉट बी टेकन ॲज डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्येच ग्रोथ ही डेव्हलप होते असं नाही, तर ती कशामध्ये होत असते, नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये सुद्धा डेव्हलप होते. म्हणून त्याला म्हटलं आहे की ग्रोथ कॅन नॉट बी डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. सो सी हिअर, दिस इज अ माउंटेन. सो दिस माउंटेन शो ग्रोथ बाय एक्सटर्नली ऑन द अप्पर सरफेस. ह्या फक्त अप्पर सरफेसवरतीच ग्रोथ आपल्याला दिसून येतं. ओके, ग्रोथ ही जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे हेला आपण डिफायनिंग प्रॉपर्टी नाही म्हणू शकत. ओके, देन अ डेड ऑर्गॅनिझम डज नॉट ग्रो. आणि जे डेड ऑर्गॅनिझम असतात त्यांच्यामध्ये सुद्धा कुठल्याही प्रकारची ग्रोथ आपल्याला दिसून येत नाही. देन नाव थर्ड बेसिक प्रिन्सिपल इज सेकंड बेसिक प्रिन्सिपल इज रिप्रोडक्शन. So what is the meaning of reproduction? So the reproduction means the process of to produces a new individual from their parents. तर त्याच्या पॅरेंट्सपासून तो काय करत असतो, नवीन इंडिव्हिज्युअल
फॉर्म होत असतो. दॅट प्रोसेस इट इज नोन ॲज रिप्रोडक्शन. ओके, सो सी हिअर different type of animals are see in this picture. This is a dog, cat, cows and its calf. Then here is a horse and human beings. These all are type of animals show the reproduction process. Okay, तर why need reproduction process for all living organism? फॉर कंटिन्युटी ऑफ रेस. तर हे जे रिप्रोडक्शन प्रोसेस आहे का बरं आवश्यक आहे? कारण जे स्पेसिजेस असतात त्या स्पेसिजेसला मेंटेन एक लिमिट सर्टन पर्टिक्युलर अमाऊंटमध्ये आपल्याला त्याला काय करायचं असतं, एन्व्हायरमेंटमध्ये डिस्क्राईब करायचं असतं. त्यामुळे रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही इसेन्शियल आहे. म्हणजेच काय, जसं आता डॉग आहे, डॉगची जी स्पीसीज आहे त्या स्पीसीजला बॅलन्स ठेवण्यासाठी म्हणून रिप्रोडक्शन प्रोसेस हे इम्पॉर्टंट आहे. तसंच कॅट, काऊ ह्या सगळ्यांचे जे स्पीसीजेस आहेत ते स्पीसीजेस बॅलन्स ठेवण्यासाठी रिप्रोडक्शन प्रोसेस इम्पॉर्टंट आहे आणि ते एन्व्हायरमेंटसाठी सुद्धा इसेन्शियल आहे. ओके, सो दिस पर्टिक्युलर रिप्रोडक्शन प्रोसेस आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज असेक्शुअल अँड सेक्शुअल टू प्रोड्यूस यंग वन्स लाईक देमसेल्फ. तर या दोन्ही प्रोसेस थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही परफॉर्म केली जात असते. ओके, देन हाऊएवर मेल्स अँड वर्कर बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस, इट आर लिव्हिंग्स. तर हे लिव्हिंग थिंग्स आहेत परंतु यांच्यामध्ये ती कॅपॅसिटी नाही की दे रिप्रोड्यूस ओन. ओके, सो लेट अस अंडरस्टँड हाऊ कॅन बी. ओके, सो द इट इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हॅविंग फीचर्स सिमिलर टू दिस दोज ऑफ पॅरेंट्स. ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस असेक्शुअली आणि सेक्शुअली. म्हणजेच काय, तर प्रोजेनीचे जे प्रोडक्शन होत असतं ते हॅविंग फीचर सिमिलर टू दिस पॅरेंट्ससारखंच त्याचे फीचर असतं. ओके, देन अनदर वन इज इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रिप्रोडक्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिव्हिज्युअल फ्रॉम देअर पॅरेंट्स. तर त्याच्या पॅरेंट्ससारखंच जे नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार केले जातं किंवा फॉर्म केले जातं दॅट प्रोसेस इट इज नोन ॲज रिप्रोडक्शन. देन अनदर वन इज फंगी मल्टिपल and spreads easily by producing millions of asexual spores. तर मिलियन्स ऑफ असेक्शुअल स्पोर्स जे आहेत ते फंगी थ्रू स्प्रेड केले जातं. ओके, देन अनदर वन हायड्रा अँड ईस्ट मल्टिपल बाय बडिंग. तर हायड्रासुद्धा त्याचबरोबर ईस्ट हा सुद्धा मल्टिपल रिप्रोडक्शन प्रोसेस करतं आहे. तर ती प्रोसेस कुठली आहे? बडिंग प्रोसेस थ्रू. ओके, सो सी हिअर दिस इज द ईस्ट. So with the help of this yeast it shows a budding process and it show a multiple of its species. Okay, then another one is planaria. A flatworm regenerates the lost part of its body and become a new one. तर प्लॅनॅरिया हा रिजनरेट करत आहे. त्याची जी बॉडी आहे त्या बॉडी थ्रू तो काय करू शकतो? रिजनरेट आणि त्याच्यासारखा नवीन प्लॅनॅरिया तो फॉर्म करू शकतो. Filamentous algae, protonema of mosses and fungi are also multiple by fragmentation. Okay, so see here, this is a planaria. So this planaria cut its body from 2 or 3 parts. So from these 3 parts again regenerate. So this is a fragment. तर हा जो प्लॅनॅरिया हा 3 पार्टमध्ये डिवाइड होतो म्हणजेच फ्रॅगमेंट होतं. तरीसुद्धा त्याचे तिन्ही पार्ट हे परत रिजनरेट डेव्हलप होत असतात आणि तो त्याची स्पीसीज जी आहे ती मेंटेन करत असते. सो दिस इज द रिप्रोडक्शन. ओके, देन नाव अनदर अगेन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ. ओके, देन अनदर वन इज सी हिअर increase in number of cells. So see here, this is unicellular cells. So this unicellular organism growth and reproduction are same because they reproduce by cell division. Okay, then another one is many organisms do not reproduce. आता काही ऑर्गॅनिझम असे आहेत, ॲनिमल्स असे आहेत, they do not perform reproduction process. Okay, for example of mules, worker bees, इनफर्टाईल ह्युमन कपल्स. तर म्यूल्स जो आहे हा म्यूल्ससुद्धा रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करत नाही. वर्कर्स बी ह्या हनी बी जे आहेत त्यासुद्धा डायरेक्टली रिप्रोडक्शन प्रोसेस करत नाही. काही इनफर्टाईल ह्युमन कपल्स असतात
तर असे कपल्स जे त्याच्या इन काय म्हणू आपण त्याला, इंडिव्हिज्युअल्सला रिप्रोड्यूस करू शकत नाही, असे सुद्धा काही ह्युमन कपल्स आहेत किंवा ॲनिमल्स आहेत. मग त्या ॲनिमल्सला आपण नॉन लिव्हिंग थिंग्स म्हणणार काय? नाही. तर ही काही कॅरेक्टरिस्टिक आहे. हेच रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफायनिंग कॅरेक्टरिस्टिक. त्यामुळे आपण त्याला म्हणतो आहे की रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही सुद्धा एक परफेक्ट डिफायनिंग कॅरेक्टरिस्टिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच आहे असं म्हणू शकत नाही. ओके. देन दिस पर्टिक्युलर रिप्रोडक्शन आणि ग्रोथ ही जी डिफायनिंग कॅरेक्टरिस्टिक आहे, याला आपण आणखी चांगल्या पद्धतीने कसं शो करू शकतो ते ह्या व्हिडिओद्वारे बघा. सो लेट्स सी दिस व्हिडिओ. The world consists of both the living and the non-living. But how do we segregate the two? We can do so by looking out for certain characteristics associated with living organisms. However, these characteristics can be definitive or non-definitive. One such characteristic is growth. Living organisms, whether multicellular or unicellular, grow due to cell division. However, cell division affects these organisms differently. In a multicellular organism, cell division results in an increase in mass, whereas in a unicellular organism like amoeba, it leads to the formation of two new organisms. Interestingly, plants grow through cell division throughout their lifespan, while animals, including humans, grow up to a certain age. After that, cell division occurs only when the body has to replace lost cells in certain tissues. However, everything that grows cannot be said to be a living organism. Take the example of a rock that will grow in size if sand gets deposited over it. However, this growth is external. On the contrary, growth in living organisms is internal. Growth is, thus, a characteristic feature of living organisms, though it is a non-definitive one. Reproduction is another important characteristic of living organisms. In unicellular organisms, reproduction and growth are synonymous, as both lead to an increase in the number of cells. This is not the case with multicellular organisms, where reproduction leads to the creation of an offspring. These organisms reproduce either sexually or asexually. Sexual reproduction can be seen in higher organisms like man and animals. Asexual reproduction can be seen in lower organisms through budding as seen in yeast, or through fragmentation as observed in flatworm. However, certain organisms, such as sterile worker bees, are not capable of reproducing. But that doesn't mean they are non-living. Reproduction is therefore not a definitive characteristic of the living. So, in this particular video, we understand how can be living things show its
basic principle. Now next basic principle is aging. So see here, it is the process during which molecules, organs and systems begin to lose their effective working and becomes old. म्हणजे इथे आपण काय म्हणणार तर एजिंग प्रोसेस काय आफ्टर टेकिंग होल प्रोसेसेस ड्युरिंग विच मॉलिक्युल्स ऑर्गन्स अँड सिस्टीम्स. तर ऑर्गन्स आणि सिस्टीम हे जे काय आहे त्यांचे जे इफेक्टिव्ह वर्क आहे ते इफेक्टिव्ह वर्क ते कंप्लीट करत असतात आणि एक सर्टन एज पिरियड जे असतं त्यावेळेस त्याचे जे मॉलिक्युल्स ऑर्गन्स अँड सिस्टीम्स आहेत दे डू नॉट वर्क इफेक्टिवली ॲट दॅट टाईम ते बिकम अ ओल्ड. ओके, सो दिस इज द एजिंग. म्हणजेच आपलं जे लाईफस्पॅन आहे लाईफस्पॅन एका पर्टिक्युलर किंवा सर्टन एजपर्यंत गेल्यानंतर बॉडीचे जे काही ऑर्गन्स आहेत सिस्टीम आहे मॉलिक्युल्स आहेत ते वर्क करत नाही इफेक्टिवली वर्क करत नाही त्यावेळेस आपण काय म्हणणार की दॅट पर्सन बिकम्स ओल्ड. ओके, आफ्टर show this aging. Next is death as the body loses its capacity. जेव्हा बॉडी त्याची टोटल कॅपॅसिटी ही काय करत असतं लूज करत असतं टू परफॉर्म मेटाबॉलिझम. तर मेटाबॉलिझम प्रोसेस ही टोटली लूज होते ॲट दॅट टाईम दिस ऑर्गॅनिझम डाईज. सो दिस इज द डेथ. ओके, देन नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू चेंज इन सराउंडिंग. So living organisms respond to thermal, chemical or biological changes in their surrounding. तर हे रिस्पॉन्स टू चेंज इन सराउंडिंग म्हणजेच काय तर ह्या 3 प्रकारे शो होत असतात लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये. थर्मल, केमिकल अँड बायोलॉजिकल चेंजेस. तर सराउंडिंगमध्ये ह्या 3 चेंजेस होतात दॅट शो अ रिस्पॉन्स. ओके, देन सी हिअर रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई अँड इरिटेबिलिटी. So living organism respond to thermal, chemical or biological changes in their surrounding. It is called as responsiveness or irritability. Okay, जेव्हा पर्टिक्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा थर्मल, केमिकल अँड बायोलॉजिकल चेंजेसला रिस्पॉन्ड करतो दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस इट इज नोन ॲज अ रिस्पॉन्सिव्हनेस ऑर इरिटेबिलिटी. ओके, देन फॉर एक्झाम्पल ऑफ द ग्रीन प्लांट्स ग्रो इन द डायरेक्शन टुवर्ड सनलाईट. म्हणजे कसं रिस्पॉन्स शो करत असतात लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. फॉर एक्झाम्पल ऑफ ग्रीन प्लांट्स. तर ग्रीन प्लांट्स जेव्हा ग्रो होतात तेव्हा त्याची जी डायरेक्शन असते ते टुवर्ड्स द सनलाईट. म्हणजे सनलाईटच्या डायरेक्शनने त्याची काय असते ग्रोथ ही शो होत असते. म्हणजेच तो काय करतो रिस्पॉन्स देत असतो. म्हणजेच त्याला आपण लिव्हिंग थिंग्स म्हणतो. ओके, देन अनदर म्हणजे ऑल लिव्हिंग ॲनिमल्स आर सेन्सिटिव्ह टू हीट. तर जेवढे ॲनिमल्स आहेत ते हीट हे काय असतं सेन्सिटिव्ह असतं. ओके, then another one is see here this is a biological changes. Okay, then another one is all the above are unique properties of living organism. तर ह्या सर्व काय आहे तिथे युनिक अशा प्रॉपर्टीज आहेत लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या. दे शो अ पर्टिक्युलरली ग्रोथ, डेव्हलपमेंट, मेटाबॉलिझम, रिप्रोडक्शन, एजिंग, डेथ as well as response to stimuli or irritability. Okay, these are the basic principles. So these basic principles are complete here. Then next part in this chapter we will discuss in next lecture. So thank you.